Hello, Andy. I'm Dr. Snehal Reddy, consultant gynecologist and fertility specialist from ARC Fertility Center, Gachibowli branch, Hyderabad. Today we'll talk about secondary amenorrhea or missed periods. Or periods have stopped. How is stress impacting your periods? First, stress ఉన్నప్పుడు any sort of stress you having severe fever, high fevers, viral fevers unna, any chronic illness or any events going around your like exams or any deadlines to complete, you're taking a lot of stress, our body will go into flight mode. So in where our cortisol will be increasing. So cortisol affect అయినప్పుడు మన periods affect అవుతాయి. So this is all a cycle. So how are these period delayed? The amount of stress you're taking. ఎంత ఎక్కువగా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారో అంత ఎక్కువగా డిలే అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటాము, స్కాన్స్ చూసుకుంటాము, హార్మోన్స్ చూసుకుంటాము. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్ వి డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ స్ట్రెస్. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ యూ బీన్ టేకింగ్ లేట్లీ దీస్ డేస్. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు నాట్ టేక్ దట్ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బికాస్ ఫర్ ద పీరియడ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ your job or exams or whatever. If we are not able to help you with our counseling, you might have to visit a psychiatrist, take just counseling sessions. You can reduce your stress and maybe your periods will reappear. So nothing to worry about. When you're stressed, you will have irregular cycles, and that is very common when you're stressed. This is about stress. Then next we will talk about hormonal imbalance. So hormonal imbalance annappudu em check chestamo. What are the hormones we are looking at? Is thyroid, prolactin, FSH, LH. Okay, so thyroid hormone, yes, first man period miss అయినప్పుడు or if you are coming with a missed period, the hormones we do is these. Thyroid first ఎలా చెక్ చేసుకుంటాము? థైరాయిడ్ బ్లడ్ టెస్ట్, prolactin, serum, FSH and LH we ask you to go. థైరాయిడ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ మచ్ ఇస్ యువర్ థైరాయిడ్, ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, we take an endocrinologist consultation and accordingly simultaneously we keep treating your thyroid. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రొలాక్టిన్ ట్రీట్మెంట్ చాలా టెంపరీగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. షార్ట్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. క్యాబర్గోలిన్ అని ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తాము. డిపెండింగ్ అపాన్ ద కన్సల్టెంట్ ద డోస్ డిఫర్స్ ఆన్ హౌ మెనీ వీక్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. దెన్ వీ విల్ గివ్ cabergoline for few weeks. Next, FSH or LH. If FSH and LH are very low and because of this your periods have been impacted or amenorrhea వస్తుంది, secondary amenorrhea వస్తుంది అన్నప్పుడు కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ హార్మోనల్ థెరపీ ఉంటుంది, ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ హౌ వీ ట్రీట్ యువర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్, వెయిట్ గెయిన్ అండ్ వెయిట్ లాస్. How is this impacting your periods? See, most of the time in athletes we see this secondary amenorrheas, then we have to treat those. You're preparing for yourself for a special event or running or some athletic event. Sudden you had a crash diet, you're doing intense exercise to lose your excessive weight. ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు మన హైపోథలామస్ అనేటిది నాక్అవుట్ అవుతుంది. అంటే హైపోథలామస్ విల్ రెగ్యులేట్ అవర్ పీరియడ్స్. సో వెన్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ సడన్ వెయిట్ లాస్ ఉన్నప్పుడు హైపోథలామస్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యి మనకి పీరియడ్స్ అనేటివి ఆగిపోతాయి. సో దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ వీ విల్ రూల్ అవుట్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ కాజ్, యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ, యువర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, యువర్ స్కాన్స్, ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ లాంటివన్నీ రూల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత then we'll go for a history of weight gain, weight loss or intense exercise. So when there is such history, if there is a weight gain history అంటే for example 2 months లో you have gained 10 kgs of weight, ఇలా ఉన్నప్పుడు we'll ask you to go for a regular exercise diet and ఇవన్నీ చేసుకొని BMI ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయమంటాం. There should not be a sudden decrease in weight, a gradual decrease in weight చేసుకుంటా పోతే you will get back to your normal period cycle. Next, if you have sudden weight loss ante significant weight loss untadi 2-3 months lo they'll lose around 15 to 20 kgs weight. That is very dangerous for your periods, for our overall general health. So when you have sudden weight loss, we ask you to eat balanced diet, increase your fats and carbohydrates, and if you have done this with an exercise or intense exercise cheskoni vi ayya annappudu reduce that exercise, increase your diet and get back your BMI between 18 to 20 and then your hypothalamus will start regulating and you'll get your periods. Intense exercise ఉన్నప్పుడు or if you are getting
if you're preparing yourself for an event or some game, we cannot ask you to stop doing that, because that is important too. Once your event is done, get back to your normal exercise mode, get back to your normal eating habits. Then we can regularize your periods. Any day we can regularize your periods, giving you hormones. But whatever the reason is, treating the underlying cause, treating reversing what you were doing, can get back your periods to normal cycle if everything is normal and only weight gain and weight loss was the cause. So this is all about secondary amenorrhea. So nothing to worry about secondary amenorrhea. Depending upon the cause, we treat you. Thank you.